కొంతమంది నిలదొక్కున్నారు, అదంతా డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ విత్ రిగార్డ్స్ టు స్వాతి ఏమైపోయిందంటే ఏ సినిమా అయినా దే వర్ రిలేటింగ్ టు కలర్స్ అండ్ దెన్ ఇటువంటి రోలే ఇవ్వాలి. సో దట్ స్టీరియోటైపింగ్ వాజ్ ఇట్ ఎఫెక్టింగ్ యూ అంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ డేస్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ ఎస్పెషల్లీ? It affects everybody. It affects you definitely, especially if that's not what you want. Ante kontamandi they're smart and they're strong in the sense aithe I am stereotype, let's make the most of it. Okay. Like send it all out, be that person in your advertisements, in your show you go, meet people, take your selfies, wherever you go just be that because that's what they love. You can either do that or if you're not strong enough to do that, you do what I do, which is, I'm sorry, I cannot. I'm growing, I'm learning, I'm falling, I'm making mistakes, and I'm just going to try whatever makes peace with my head, you know. So that's what I did. So what happens though is, slow అయిపోతుంది career, బాగా slow అయిపోతుంది. So danger తర్వాత I didn't get any great roles. Then Selva ఆయనకి because I was supposed to ఆ సినిమా 7/G Rainbow Colony, he wanted me to do అలా పరిచయం కాబట్టి ఆడవారి మాటలకు అర్థాలు వేళ he said just do this role. And I'm like, dude, me proposing to an older man, I don't know. He's like, just listen to me and do it. So that worked. But దాని తర్వాత ఏమైనా అన్ని మర్దల రోల్స్ అడిగారు నాకు. లైక్ పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో కానీ మర్దలో యూనో మర్దలే, ఇంకా చెల్లెలు కూడా కాదు, మర్దలే. ఓకే, బేసిక్లీ సమ్వన్ హూ ఇస్ లైక్ సైట్ మారోయింగ్ ద హీరో, అండ్ దాట్స్ ఫైన్, యూ కెన్ డూ సచ్ రోల్స్. బట్ ఐమ్ లైక్, ద థింగ్ ఇస్ ఒక రోల్ ఆ రోల్ చేసేసిన తర్వాత అలసిపోతాం, ఇంక మళ్ళీ చేయలేము. యూనో ఇట్ ఈస్ యాంకరింగ్, ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఇస్ డిఫరెంట్, every host you meet is different. I mean, guest who comes on the show is different. But to do the same thing again and again is like, ugh. So I was like, I'm sorry. So that came to a standstill again to another year and a half. Then Ashta Chamma. Then after Ashta Chamma, everybody wanted me to be this hyper girl, you know, like who's always like on 3 Red Bulls or something. And I'm like, I can't. And the funny thing is, Andi, Ashta Chamma, Subramaniapuram, okay time shoot chesam na. అండ్ ఒకే నెలలో షూట్ చేసేవాళ్ళు. 15 రోజులు అష్టాచమ్మ, కాంట్రాస్ట్ కదా రెండు. ఎలా అయ్యేదంటే 15 రోజులు అష్టాచమ్మ చేసి 15 రోజులు ఇచ్చేసేదాన్ని. సో ఆ షూట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మోహన్ గారు వచ్చి ఫస్ట్ షో అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ డే అనేవారు, ఆ సెకండ్ షెడ్యూల్లో కొంచెం ఎనర్జీ పెంచు, ఏంటి డల్ అయిపోయారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్న ఎనర్జీ కొంచెం కమ్మి పడుగా, అవ్వలో రియాక్షన్ తేవేలే, అంత అవసరం లేదనేవారు. సో ఇట్ యూస్ టు బీ లైక్ ఐమ్ కమింగ్ అండ్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ దిస్ యూనో ఎడ్యుకేటెడ్ బ్రాట్ హూ హెస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ వాంట్స్ మహేష్. And then cut to go to this Madurai 1980s where I'm just like looking at the boy and like, so it was very good for me. So alanti experiences ayipoyin tarvata, if I have to just go back and keep doing that one thing again and again and again, I just couldn't pull it off. So I tried to do whatever came my way, and some worked and some didn't. అయితే ఒక్కసారి సెల్ఫ్ రెట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటే నాకేమనిపిస్తుందో చెప్తానండి. యూ యాక్చువల్లీ థింక్ వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్ ఇట్ లైక్ 100% పర్ఫెక్ట్లీ. దానివల్ల మీకు నెక్స్ట్ అది ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు కలర్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేశారు, అలాంటివే కావాలని అంటున్నారు. ఆడవారి వన్ రోల్ వెన్ ఇట్స్ గివెన్ టు యూ, యూర్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ డూయింగ్ ఇట్ టు ద కోర్ అనమాట. ఇంకా పర్ఫెక్షన్ పర్సోనిఫైడ్. సో అలా చేసేసరికి ఆబ్వియస్గా ఇంకా అందరూ మిమ్మల్ని అదే రోల్లో ఊహించుకుంటారు, ఇంకా ఊహించుకొని ఆ బ్రాకెట్లో పెట్టేస్తారు. ఇట్స్ ఫేర్ బట్ నాట్ ఫేర్ టు యూ, నాట్ ఫేర్ టు మీ మేబీ. బట్ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. బట్ ఆ గ్రోయింగ్ ఏజెస్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే స్వాతి, యూ వాంటెడ్ టు డూ మెడిసిన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో అకాడమికల్గా మీరు చాలా హైలోకి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారు. సడన్గా ఈ కలర్స్ రావటం, దెన్ ఒక డైరెక్షన్ మారిపోయింది. పోనీ డైరెక్షన్ మారినప్పుడు ఇందులో ఏమన్నా బ్రహ్మాండంగా సినిమాలు వచ్చేస్తున్నాయి, సక్సెస్ అయిపోతున్నాము అంటే అక్కడ అది అవ్వట్లేదు. సో ఒక ట్రైన్ ఆఫ్ టైంలో యూల్ ఫీల్ నా ఘర్కా నా ఘాట్కా టైప్స్. ఆ ఫేజ్ ఎప్పుడు ఫేస్ చేశారు అండ్ వాట్ వర్ యూ గోయింగ్ త్రూ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం? Oh, it was absolute hell, you know, and it was so difficult on me, and luckily I had great moral support from my parents. And what they told me is, see, నీకు చదువుకోవడం ఇష్టం, చదువుకుంటావు, నీకు బాగానే మార్కులు వస్తాయి, సో డోంట్ గివ్ అప్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ కన్ఫ్యూషన్. సో దాట్స్ వెన్ ఐ డిడ్ బయోటెక్నాలజీ. నేను స్టడీస్ డిస్కంటిన్యూ చేయలే,
and biotech, and it was a day's call. It was not like intlo kuchini I'll wait for something to come and write a diploma. I used to go to college every day, and I was in a beautiful college, St. Mary's. So Sai Dharam Tej was my classmate, and you know, Sania Mirza was in my batch. Chaitu, Naga Chaitanya was. So it was a college which encouraged all sorts of arts and did not, stereotype. It was not like, oh, color, Swathi is coming to college. Everybody was a star. Everybody was doing their thing. So studying really helped. Staying occupied helped. And also, ఇంట్లో ఎప్పుడు 24 గంటలు ఇదే డిస్కషన్ కాకపోవడం వల్ల కూడా it really helps. It's not like you're the bread, you make bread for the house, or however you put it. Since that pressure was not there, I was fine. Otherwise, you'd be completely destroyed. Or you'll have to just compromise and suck it up and work, just keep the money coming in. బట్ స్టిల్ చాలా సందర్భాల్లో ప్రెషర్ ఉండకపోవచ్చు, మనీ సంపాదించాలన్న అవసరం, అంటే ఆ అవసరం కూడా ఆవశ్యకత కూడా ఉండకపోవచ్చు, అవన్నీ ఫెయిర్ ఎనఫ్. బట్ స్టిల్ ఒక సక్సెస్ బగ్ అనేది ఉంటుంది కదా. అంటే ఒక 16 ఏళ్ళకి అద్భుతమైన సక్సెస్ చూసిన ఒక అమ్మాయి సడన్గా డౌన్ అయిపోతే ఆబ్వియస్గా గ్రాఫ్ తగ్గుతూ ఉంటే ఆ టైంలో ఉంటుంది కదా ఒక రకమైన ఫీల్, అంటే వాట్ ఈస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, వేర్ ఎమ్ ఐ గోయింగ్, వాట్ ఎమ్ ఐ డూయింగ్ అని ఒక. అలా అయిన ప్రతిసారి నాకు ఒక హై వచ్చేది. ఐదర్ ఐ టు టాప్ ద కాలేజ్ like in all subjects, or Adavari would become a hit. Then I do okay, then Subramaniapuram would become a hit. Then Swami Rara would become a hit. Or my Malayalam film will win the national award. See, naaku vachina success alla raledu. Like every year, every film, every review alla raledu. For me it was like patience. My process alla jarigindannama chaala alla like. So it wasn't like fat, high, low. Appadayithe chachedannemo, I would kill myself or something, I don't know. But this was like every time I would feel that something is wrong with me, then they would show success like that. But inkoti nenu em nechukunnanu ante ivanni aini, but it's luck ante. This ee successes raavadam, it's just luck. Success anedi chaala personal statement. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సక్సెస్ ఉంటుంది మీనింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ దాట్, అండ్ ఇఫ్ యువర్ సక్సెస్ కుడ్ మీన్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ టు బీ ఏబుల్ టు గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ appreciate the fact that all your limbs are working, and you're not under someone's thumb, you're not in a bad marriage, you're not stuck in an abusive relationship. It could be anything. So that is another way to see success. అంటే కొంతమంది ఇది అనుకోవచ్చు దట్ ఓకే తను ఏదో అలా చెప్పుకుంటుంది బతకడానికి అని, అలా అనుకున్న అది సక్సెస్సే. కరెక్ట్, యూర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. యా, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సర్వైవింగ్ ద డామ్ డే, రియలీ. అండ్ నేను ఒక్కదాన్నే కాదు, అది అందరికీ కూడా, ఎనీబడీ, ఇట్ ఈస్ దాట్. బట్ ఇఫ్ యూ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ సక్సెస్ యాజ్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ ఫేమ్, దెన్ ఐ థింక్ యూ విల్ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ అ వెరీ రిస్కీ థింగ్. ఎందుకంటే అందరినీ ఎప్పుడు హ్యాపీ చేయలేం. ఇప్పటికీ అందరికి షారూఖ్ ఖాన్ నచ్చదు, టైటానిక్ నచ్చదు, కమల్ హాసన్ గారు ఎందుకు పాలిటిక్స్లో వస్తున్నారు, అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అన్ ఒపీనియన్. సో యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు విన్ ద మెజారిటీ ఎవర్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ, ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ for 5 years, you're going to have 10-15 years of everybody ignoring you. So that's going to happen to everybody, no matter what. So what happens when you have failure is you get time to understand things like this. వెరీ ట్రూ. బట్ స్వాతి, ఇదంతా అంటే సింక్ ఇన్ అవ్వటానికి, అర్థం చేసుకొని ఇంత అద్భుతంగా ఒక లైఫ్ ఫిలాసఫీని ఇంత అద్భుతంగా యాక్సెప్ట్ చేసి మూవ్ ఆన్ అవ్వటానికి దే షుడ్ హ్యావ్ బీన్ సంథింగ్, ఒక టర్న్ పాయింట్ ఏదో ఉండుంటుంది నీ లైఫ్లో. మేబీ సంథింగ్ దట్ రియలీ డ్రాస్టిక్ థింగ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ విచ్ రియలీ మేడ్ యూ రియలైజ్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద రియాలిటీ. ఐ కెప్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్. నేను ఎప్పుడు అనుకుంటా ఉండేదాన్ని ఇలా ఏదో అవుతుంది, ఏదో అవుతే నాకు అర్థం అవుతుంది అని. బట్ ఏదో అవ్వదండి. నథింగ్ ఇస్ గోనా హ్యాపెన్. సినిమాల్లో అవుతుంది అలా సడన్గా వర్షం పడిపోయి వెనకాల బీజిఎం మారిపోద్ది. మనకి నిజంగా లైఫ్లో ఒక బీజిఎం ఉండుంటే మనకు అర్థమయ్యేది ఏమవుతుందో లైఫ్లోని. ఐ రెడ్ దట్ సమ్వేర్ ఆన్లైన్, బై ద వే, ఇట్స్ నాట్ మై ఓన్. బట్ nothing happens that wakes you up. It's just those silent moments on an everyday basis.
So you have to, I think, surround yourself with people who love you, but love you properly. It's not like ఏం చేసినా అబ్బా నువ్వు అద్భుతం అంటే ఇంకా మళ్ళీ నాశనం అయిపోతాం. బాగానే చేసావు కానీ maybe you can do this. And also most important thing ఏంటంటే life is big and large. This is not only thing in life అనేది గుర్తు చేసే వాళ్ళు ఉంటే చాలు. There's so much to life. So much to do also. So much to do. And if you don't have people like that around you, then you're in real trouble. But if you have at least one or two people who can tell you and remind you, మనం మర్చిపోతాం ఎలాగో, వాళ్ళు గుర్తు చేయగలితే దట్ హలో బ్రో లైఫ్ చాలా ఉంటుంది ఏం మాట్లాడుతున్నాను న్యూస్ పేపర్ చదువు ఆర్ జస్ట్ వేక్ అప్. లైక్ ఫోన్ పక్కన పెడితే చాలు. ఇఫ్ యూర్ జస్ట్ స్క్రోలింగ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఫేస్బుక్, then you're going to get even more anxiety. If you just put the phone away and then be like, avunu sayanthram em cover cheyali, like be in your own life, mind your own business, then I think you can move on. సో ఈ 10-12 ఏళ్ల ఫిల్మీ కెరియర్లో దాదాపు ఒక 25 సినిమాలు చేసుకుంటారు. 25-30 ఏమో వికీపీడియాలో చూడాలి అన్ని కలిపి. I have to see my Wikipedia list. ఓకే, బట్ మీకు నిజంగా చెప్పండి బాగా సంతృప్తినిచ్చిన ఇండస్ట్రీ తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం ఎక్కడ మీకు నిజంగా అంటే యాజ్ అన్